Any of these hurt? Đau không? Đau cô. So that's just, you find them. That's what I mean. So everybody poke around. Remember those little dots on those diagrams? Nên mọi người có thể giống như là chạm vô để tìm ra những cái điểm đó thôi, dựa vào những cái hình ảnh mà bác cho xem đó, chứ đừng có chữa nó. So what I would do is, okay, so we're going to take, like, let's just say this trigger point right here. I'm just going to press and hold this trigger point. Just let me know if it's too painful. Try and breathe and relax. She's got this other one on this left side, or right side, so I'm going to press and hold that one too. Thầy nói là Breathe. trigger point Back your shoulders. sẽ được giãn ra trong vòng ít hơn 30 giây. Nếu như mà cái điểm mà bạn đang nhấn á, nó không có giãn ra trong vòng ít hơn 30 giây đó, thì dừng lại và giơ tay lên. You feel like that a little bit? No. Nếu như bạn có nhiều hơn 3 điểm trigger point và nhiều hơn 1 triệu chứng trên cái mẫu khảo sát đó, điều đó có nghĩa là bạn có thể có một vấn đề về sức khỏe liên quan đến cột sống hoặc là hệ thần kinh của mình. It's not uncommon for people to get these trigger points in their muscles just because we tend to overuse our muscles sometimes. But if you have problems in 3, 4, 5, 6 different spots, then it might be a bigger problem and it relates more to the nerves coming out of your neck, your mid-back, your lower back. Cái đó thông thường mình sẽ có những cái trigger point này, nhưng mà nếu mình có nhiều quá như là 4 tới 6 cái nằm rải rác thì có khi là nó có liên quan đến những cái dây thần kinh đi ra từ cột sống đến cái khu vực đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài kiểm tra để xem rằng bạn có gặp vấn đề gì với cột sống hoặc là hệ thần kinh không? Có thể có liên quan đến vấn đề. Did you read that? Dạ, I did. Neurological stress test. Đây là bài kiểm tra về áp lực thần kinh. Áp lực thần kinh. Đứng trên chân trái và chân phải cong lại ngay đầu gối. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, đếm tới 10. Bạn có thể giữ thăng bằng được không? I don't particularly love that one. I like this one more. Cái đó thường bác không có thích cái đó lắm, bác thích để chân ra đằng trước hơn. But, you know, so that's all they're doing. Mà mình làm vậy ha. Yeah, I think we did that one on you this morning, didn't we? Đây là bài kiểm tra để xem cái cột sống chỗ thắt lưng của mình nó có bị hạn chế di chuyển hay không. Và mình đứng thẳng, cúi xuống, nhìn làm biết rồi. Và cố gắng đụng ngón chân thôi, chứ mình không có đụng luôn. Đây cũng là một bài kiểm tra hoặc là cân bằng, hoặc là kiểm tra cái xương chậu có bị lệch hay không. Nhắm mắt lại và đi bộ tại chỗ trong lúc đếm tới 10. Bạn có bị nghiêng ngã không? Có bị khó cân bằng không? That is this one. Rồi trong lúc đó mình có phải giống như là phải đứng lại vô giữa hay không? Khi mà mình mở mắt ra và mình nhìn xuống, hai cái chân của mình có dang ra không đều không? You'll see people at one, they like, you know, they're falling off balance just doing this. And then they'll end up doing this. They look down their feet and, you know, they're all kinds of off. Can I try real quick? I'm just curious. So we start with... Close your eyes. Okay. March in place. But don't move. Okay. Does anybody see anything wrong with her? Ai thấy em bị gì không? On the left leg. What? Then she step, like a few step, and like on the left leg, like step over on the left. Nếu anh để ý là khi chị đi hả? Chân trái chị lên ra trước. You can't move.
at her left foot compared to her right foot. Nhìn chân trái và chân phải của em. She's collapsing out on the lateral aspect of her left foot more than the right foot. Chân trái của em cũng bị nghiêng qua phía bên ngoài. Okay, do not move. Do you feel straight? Don't move, but do you feel straight? Yeah. Okay, she feels straight. Don't move. Okay. I don't think I'm straight. I'm sorry. Look how far forward her left hip is compared to the right hip. She's like You mean this. my right hip? Oh. This plain line right there of her feet should match her hips. She should be like that with her hips. Xin chào bị lạnh. Không được. And that's exactly what you look for. She doesn't have a big problem. Your back doesn't give you a lot of trouble, does it? No, just Sometimes. before my period, like I told you. Yeah, Recently. but just sometimes. Just Yeah. So it's a relatively small problem, and this will be a relatively easy, quick fix. So we work on getting her to stand a little differently. We work on fixing the joints, work on some of the trigger points, teach you some home exercises, and then you're good to go. cái đó vấn đề của em không có nghiêm trọng lắm. Không có nặng lắm. Okay. So let's everybody say, turn our heads. Okay. Đây là bài kiểm tra. So everybody turn your head and look that way, as far as you can. Mình Only quay, to the point of pain. Do not go past any point of pain. Does that hurt at all for anybody? mình quay cổ qua hết sức có thể luôn rồi. Có ai bị đau không? Bị đau thì dừng lại, không có cố. Okay, she's got a bad neck. Turn. Turn. And she's got a bad neck. Thì Huyền cổ Yeah. tệ. Hers and hers are the worst necks right now. Hai cổ Your này neck, sâu nhất nè. your neck is bothering you, isn't it? Có đau cổ không? So much is... Because what's happening is you're supposed to be turning the head, and you're doing this. You can't just turn your head. All right, now let's turn your head to the left. The other way. Turn your head the other way. Quay cổ qua bên trái. See, her problem's worse to the right than it is to the left, right? Bên phải của chị nghiêm trọng hơn. Xoay qua. You're okay, you're okay. You're better. You're worse on the right. Biết sao? Bên phải là... This is a big one. A lot of people have shoulder problems, and what you're trying to do is Đây this. là bài kiểm tra gãi. Nói thiệt mà. See any difference between my two arms? Mọi người có thấy hai tay bác khác nhau không? Hai cánh tay bác khác nhau. Huge. Trời ơi, Hà dẻo ơi. Cái tay nó còn tay bên Gì nói vậy? Your hands are the hands supposed to touch. You literally should be able to touch your fingertips together. Mọi người ráng đụng được hai đầu ngón tay của hai bàn tay với nhau. But another indication is when one side is significantly different than the other. Does that look any different? This side? That's as far as I can move that arm. Đây nha, quay, just hold it. Bác nói mọi người xem tư thế của bác. Bác nói là bác chỉ đưa được tới đây thôi. Comfortably. Mà một cách thoải mái. Còn bên này thì mọi người thấy có khác không? Say difference? Dạ. Rồi sao hay vậy? Sao em không có được thế nào? I had shoulder surgery on this shoulder. Did that surgery fix my shoulder? Sorry. I had shoulder surgery 5 years ago now, Bác roughly. có phẫu thuật vai khoảng 5 năm trước. Did that surgery fix my shoulder? Mà cái ca phẫu thuật đó nó có giúp chữa trị cái vai của bác không? Không. No. Xem đâu. Không. No, you can see it. Mọi người có Because thể I thấy can do this, bác làm vậy được. but this is far, I get this hand down, no problem, but that's as far as I can get up Nhưng mà that cái tay arm. bên này nó cong lên xa được. That's why drugs, medicines do not fix the problem. Surgeries don't fix the problem. Đó là lý do mà thuốc thang và phẫu thuật không có giúp giải quyết vấn đề. The medications can help relieve the pain, but don't fix the cause.
thuốc thì có thể làm cho mình giảm đau nhưng mà nó sẽ không có The surgery can fix the really, really bad parts of it, but it doesn't fix it 100%. Còn phẫu thuật thì có thể chữa được một phần nhiều nhưng mà nó cũng không thể nào mà 100% được. This is another big one. Đây là Can you một. do that? What's a bruise? A bruise. Just name of a test. Just the name. Yeah, Does it mean? just name of a test. Giữ Is một that as phút. far back as you can rotate your arms? Em đưa tay lên. Xoay cái tay ra làm sao cái Anybody's hands going numb yet? Có ai bị tay tay chưa? Châm chích. Yeah. So one, you should be able to get your elbows 90 degrees, and you should be able to be straight out to the sides, 90 độ, hai bên thẳng. and you should be able to get the forearm perfectly, at least straight up and down. So if your arms are angled a little forward, you have a shoulder problem. Cái cẳng tay của mình phải thẳng, còn nếu mà nó nghiêng ra đằng trước thì If là your phải hands thẳng. are going numb or tingly at all, that's a bad sign. Còn nếu như mà tay mình bị tê hay là bị châm chích thì là không tốt. Nice. Yeah, exactly. chỉ đâu thì Because what do you do a lot of? Dở lên nó mỏi cái tay quá. Nó mỏi Thì đúng rồi. Dở lên thì nó mỏi. Những cái bài kiểm tra này được thiết kế để xem mình có What does this position do? cái tư thế này dùng để làm gì. test the shoulder, Do what? test Test? the shoulder. Yeah, but what else does it do? Cái tư thế này nó còn kiểm tra thì nó có làm gì đó không? Forearm. What else? Còn gì nữa không? What else? Kiểm tra gì? Why are your hands going numb? Tại sao tay mình bị tê? Không khổ. Đi lên đấy thì chung đấy. Elbow, No, Không khổ. no, neck. no. The blood flows. Well, yeah, but why? Okay, the hand go up. Why? Myself. Where? Cơ cứng ở đâu? And shoulder, On the wrist. bicep, tricep, forearm. What's the number one cause of problems from the waist Jump. up? Chest. 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 Bác nói là cái What do we say? The chest does this and this. What are we doing when we do this test? We're abducting, externally rotating. We're stretching the chest. How many patients, when you guys were practicing and stretching each other, whose hands went numb when they were doing this? có ai làm cái động tác này bị tê tay? Cái người ngồi bị tê tay. Right? When we were stretching, oh, my leg went numb, oh, my arm went numb. Right? Tay chân. And what do we say to that? It's okay, because as soon as you stop, it'll get better. But when you stretch a muscle, you make it even, quote unquote, tighter. Thì bác nói là khi bệnh nhân gặp vấn đề như vậy trong lúc giãn cơ đó, nhưng mà sau khi mình làm xong rồi thì họ lại không cảm thấy nữa. Tại vì trong lúc giãn cơ đôi khi mình lại làm cho cái cơ đó nó căng hơn. There's normal tone to a muscle. This is going to be my chest. Đây là cơ ngực của bác hoặc là tưởng tượng. Okay, it's anchored at my sternum, and it's going and attaching right there into my arm. There's my arm. Đó là bên cánh tay của bác nha. Okay? Come here. You hold this. Face off. Hold it right against your sternum. Hold it right against your sternum. There's the chest. There's his arm. Okay? What's between here and there? Cái gì mà ở giữa cái vùng ngực giữa và cánh tay? Muscle. Joint. Bone. Bone. Okay?
So this muscle is attaching to the sternum and to the clavicle before it goes into here. So this stays right there. Stay. The sternum is the main anchor. This muscle is coming across and attaching into here. Now, this muscle, you stay. This muscle is getting tighter, 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 tighter. See, she's starting to come, isn't she? The shoulder comes to the sternum. Điều đó đồng nghĩa với cái tay mình, vai mình bị tỉ. Okay. Now, come here. All right, you come here. You hold this right here. Chị giữ. You stay. You stay. Hold that. Hold that. No, just hold it right there. Giữ như vậy. Got it? You feel the tension? Anh thấy căng không? You feel the tension? Chị thấy căng không? Do you feel the Chị tension? thấy căng không? You feel no tension there. Căng hai bên này hả? Dạ. Căng. Okay, now, everybody stay. Mọi người giữ nguyên vị trí nha. I now take my arm and pull it away. Everybody stay exactly where you are. Mọi người đứng im. Bây giờ bác sẽ xoay tay ra ngoài nha. Stay. Giữ im chị ơi. Did the tension build? Có căng hơn không? Chị căng. Did the tension build? That's because she let off. You can't go any further apart. Chị không có được xích ra miếng nào hết nha. Okay. Do me a favor. Hold that Chị cầm luôn vậy đi. like that. Hai cái chung. Chắc nha. Okay. Nobody go anywhere. I pull my arm further away. Do you feel the tension? Yeah. You feel the tension. You feel the tension. So the point is, okay, everybody relax. So the point is, when you stretch, you are short term increasing the tension on that muscle. Khi mà mình giãn cơ thì đồng thời mình cũng làm cho cái cơ đó nó căng ra. So if the muscle's already tight, Cái cơ nó đã cứng sẵn. and then I stretch it, Xong rồi mình kéo I giãn. make it even quote unquote tighter. Mình làm cho nó co cứng hơn. Make sense? Chặt hơn chứ không Có. có. What did we say was a key component to stretching? Exactly. That's the answer. Hỏi You weren't cái supposed to answer that. You were supposed chìa to khóa của translate. cái việc làm giãn cơ là cái gì? Là cơ thể bên nhân thả lỏng. Yeah, relax. Exactly. Why do we want it relaxed? Because we want to not tighten the muscle under tension. We want to lengthen the muscle, but keep it relaxed so that, all right, come on up. Tại vì Hold mình this không, up here không like muốn this. giãn cái cơ lúc mà cái cơ nó bị chặt mà mình muốn You hold that in, cái you hold cơ this thả in. lỏng Come ra back xong up. rồi mình kéo dài. Come back up. Hold that like that. Now, we're going to stretch. Now what I want you to do, I'm going to do this actually. Rồi bác làm như vậy. You can push her away. Chị đẩy chị mình ra. Okay? All right, come back. Vô lại. Vô. Để là Now, Đẩy khoái luôn. is that loop as big as it was? Cái vòng đó nó còn to như cái vòng. Let's do it again. Mọi người xem lại lần nữa. This muscle's tight. Hà ơi, Hà đổi Push chỗ her cho away. chị vô ngồi giữa đi. Tại đầu em cao quá không có thấy được. All right, hold. Okay, and when you come back, that tension's gone. Nó không còn cứng nữa. Okay, does that make sense? Có lý So, không? Hiểu so the point is, these physical problems, muscles are too tight. The joints are not aligned correctly. There's nerve pressure, nerve irritation from the spasm, the trigger points, the joints not being aligned correctly. There's no medicine that's going to undo that. Thì những cái vấn đề này như là cơ bị căng hay là
khớp nó không đúng chỗ thì sẽ không có cái thuốc nào có thể chữa được những cái này. It's only treating the symptom of pain, the problem. Thuốc chỉ chữa được cái triệu chứng cơn đau thôi. Anybody ever get a pebble in your sandal or your shoe? Có ai mà khi mà mang giày bị đứt sạn hoặc là có viêm bi không? Excuse me, when Albert come, he call you or how? I have no idea. Because nobody outside, so I'm not sure. It's 12:15. Yeah. It said 12:30, so about 15 minutes. Okay, the point is this. If you ever walked with a small itty bitty pebble in your shoe, when you first step on it, oh, there's something in my shoe. Oh, there's something in my shoe. Oh, there's something in my shoe. If I keep walking on it, guess what? It gets ridiculously irritating. Nếu như mình có một viêm bi trong đôi giày của mình á, khi mà mình càng đi lâu thì mình sẽ càng thấy khó chịu. Okay, so the point is what we want to do is this is why that little pebble in the shoe goes back to the same thing we said about trigger points. Never leave a trigger point in a muscle. Nên cái viêm bi đó cũng giống như một điểm cơ cứng, cơ point vậy đó. Mình để nó hoài không được. You can leave spasm, you cannot leave a trigger point. Cái cơ bị co thắt mình có thể để đó được, nhưng mà điểm cơ cứng mình không thể để được. The spasm can stretch out. The spasm can stretch out and can loosen, but a true trigger point tends not to stretch and just tends to tear and get bigger, bigger, bigger. Tại vì cái spasm cơ co thắt nó có thể giãn ra được, nhưng mà trigger point không có giãn ra được. Okay. Any questions? Có câu hỏi gì không? Okay, now a couple things. What did we do in this particular presentation versus the first one I did? Bác hỏi mọi người, mình trong cái lớp học thứ hai này mình làm gì khác so với cái đầu? One, we actually had the patients doing things. Thứ nhất là mình hướng dẫn bệnh nhân làm nhiều thứ hơn. So, in the first one, what did I do? Trong cái lớp học đầu tiên thì bác làm gì? How many conditions, how many problems did I mention in the first class? Trong cái lớp học đầu tiên có bao nhiêu vấn đề hoặc tình trạng bác nhắc tới? Huh? A lot. How many non-pain problems did I mention? Bác không nói là bác nhắc đến rất là nhiều vấn đề. Rồi bác hỏi những vấn đề mà không gây đau bác nhắc đến là bao nhiêu? Like 4 something? High blood pressure, diabetes, cancer, heart disease, digestive problems, problems with getting pregnant. A lot. Nhiều vấn đề không gây đau. The point is the reason I said that is because you're coming in for headaches, you're coming in for your foot, and you're coming in for your lower back, and you're all coming in for your left knee. Cái lý do là tại vì mỗi người khi mà đến đây đều có một vấn đề riêng hết, đều bị đau những chỗ khác nhau. I didn't know you treated that. My brother's got that. My father's got that. Oh, I got that too. Thì khi mà mình nghe bác nói qua nhiều vấn đề vậy thì mình sẽ, một là mình nghĩ mình không biết là mình có vấn đề đó, hoặc là mình nhớ tới anh mình bị, ba mình bị, hay một người nào đó bị. Có nghĩa là mình gợi ra cho người ta biết là mình trị được những cái gì, và làm cho bệnh nhân có những cái người ta không có nghĩ là mình trị được, thì lúc người ta nghe như vậy người ta sẽ thì ra là mình cũng trị được những cái đó nữa hả. Như vậy thì người thân của người ta cũng bị những cái đó, hay là bạn bè hay là gì đó người ta biết, nhưng mà trước đó thì người ta không biết là mình có thể trị, còn bây giờ người ta biết được thì người ta sẽ giới thiệu thêm. Okay, who believes we're doing this to help heal people? This clinic, we're focused on healing people. Ai tin tưởng rằng phòng khám của mình là để giúp đỡ mọi người, giúp chữa trị cho mọi người?
How many people think we're primarily focused on making money? Có ai nghĩ phòng khám mình là tập trung kiếm tiền? Yeah, so the point is, are we really good at helping and healing people? Mà mình giúp đỡ mọi người, mình chữa cho mọi người có giỏi không? Chị Liên. Say, Say. how much better was he? We saved him from back surgery, neck surgery. Don't see him for 2 weeks, and he still has no pain. Anh Sĩ thì là bác nói mình giúp ảnh tránh khỏi phẫu thuật lưng, phẫu thuật cổ. Sau 2 tuần ảnh không quay lại tái khám thì ảnh vẫn không And that's đau. even after taking a fall down some stairs. Ngoại trừ bị té cầu thang. And not doing his stretching for 2 weeks. Với lại không tập bài tập. Okay? But the point is this, what we do fixes people. Mà vấn đề ở đây là cái việc mình làm ở đây có thể chữa được cho mọi người. We educate patients to help them stay better. Mình gọi là cái từ giáo dục đào tạo bệnh nhân để họ có thể khỏe lâu hơn. Do you care about your family? Mình có quan tâm đến gia đình của mình không? Well, they care about theirs too. They're in pain or they're here for whatever reason each one is there for, but you know, we're not doing this because we want to make lots of money, but there's a lot of people out there very sick and don't realize we can help them. Nói đến mình làm việc này không chủ yếu không phải là vì tiền, mà có rất là nhiều người ở ngoài kia rất là bệnh rất là nặng mà cần sự giúp đỡ của mình. And that's what I want this clinic never to forget. Is you're not saying these things to the patient, oh, do you know somebody else who could really benefit from us? It's not because you're trying to sell them, because a lot of patients are so wrapped up in their own problems, they didn't think about who's coming in and said their brother or sister was worse. It's the new kid, isn't it? Like the new kid, the trainer. It's like supposedly his brother's a lot worse than him. So like, well, where is he? Thì bác nói bác muốn mọi người luôn nhớ là khi mà mình hỏi bệnh nhân những câu hỏi như là anh chị có quen biết ai mà bị gì để giới thiệu đến đây á, thì mình đừng nên nghĩ đó là do mình muốn bán cho họ cái gì đó hay là mình muốn kiếm tiền, mà là đôi khi những người đó họ có nhiều vấn đề quá, họ không có nhớ đến là bạn bè người thân của họ gặp vấn đề về sức khỏe, nên đó là cái mình muốn giới thiệu những người đó đến đây để mình giúp đỡ họ, chữa họ. Thì bác có nhắc là cái bạn Phú An vừa đến đây, thì khi mà bạn đến đây là bạn nhớ tên là dạ. Tại vì mọi người nhắc hoài luôn. Phú An nha. Aren't you the one who like got him to like say that to his brother? And he's going to bring his brother in. Rồi bạn đó nói là bạn đó sẽ dẫn thêm bạn đó tới. Yeah. So the point is just making patients aware of what we can do, what conditions we can help, and to make them aware that to think about somebody else other than their own problem. That okay, there's no reason why we can't fix you and your brother, you and your spouse, while we're fixing you. Thì bác nói chung giống như vậy, coi như là chữa một bệnh nhân thì bác vẫn có thể chữa cho gia đình của người đó, người thân, người bè của người đó. Okay. So any questions? Mọi người có câu hỏi gì không? Okay. We have a quote-unquote new patient coming in. He's supposed to be here in the next like 5-10 minutes. I've treated him a couple times, but this will be the first time he's come to the clinic. He's got a really bad neck and a really bad shoulder. His chest is just god-awful. So he's a pilot and he's flying out today, so we'll do the half an hour, but let's get 2 people on, one on each chest arm, and we'll just focus on that. So like 10-15 minutes, you know, on that, and I'll treat him and then we'll get him out the door. Bác nói hôm nay sẽ có một bệnh nhân mới